Hello, assalamu alaikum, and good evening, everyone. Hope all of you are doing great. There is a proverb: hard work definitely pays off, and hard work always does. Working hard, having sleepless night, and consistency for a long time will drive you to what you want. Welcome to YSSE Present live show Behind the Journey. I am your host Ehsan Habib. On the occasion of YSSE 9th anniversary, YSSE is coming up with a special of the episode of Behind the Journey, which is also the 100th episode of Behind the Journey live show. This program basically showcases the inspiring story of young individuals who have become the changer of the society and nation. They share their obstacles they faced and the positive impact they made with their work. So today we have a special guest with us. He is none other than the CEO and co-founder of Mitro Fintech Limited, Mr. Kishwar Hashmee, sir. Assalamu alaikum, sir. Hey, welcome. Hello. Firstly, I would like to express my heartfelt gratitude for joining us, sir. Sir, actually, how are you? এই তো good চলতেছে Sir, I guess almost already many of the audience has joined us, so আমরা কি লাইভটা স্টার্ট করতে পারি? হ্যাঁ, definitely. Okay, sure, sir. তো basically at first আমি যে কোশ্চেনটা আপনাকে আস্ক করতে যাবো যে why Mitro? So there are many names of the Fintech Limited, but you choose Mitro. Why? Well, our co-founder thought of it first. Our co-founder নাম হচ্ছে Tishad. So he came up with the name when we were trying to do this. Multiple reasons why. So if you look at Bangla, তারপর Bahasa, which is in Indonesia. Bahasa is the language for Indonesia. Malay in Malaysia, Sri Lanka, Gujarati, Hindi. এই সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে হচ্ছে সংস্কৃত থেকে। আর সংস্কৃতের এই ওয়ার্ডটা মিত্র, it means the same thing across all these places even today. জেনারেলি যেটা হয় যে ওয়ার্ডস যখন টাইমের সাথে পরিবর্তন হয়, চেঞ্জ হয়, বাট এই একটা ওয়ার্ড অনেকটা মানে সিমিলার রয়ে গেছে। So we're like, okay, interesting. তারপরে হচ্ছে যে so that gives us appetite for regional, we wanted to have a regional appetite, right? Like expansion when we start the business. Second, it's a 5-letter word, right? With T in the middle. Yes. So it's quite like দুই সাইডে খুব balanced. So we like that. Plus it's like for people who don't know Bangla, যারা হয়তো বা এই সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডে থাকে না বা বড় হয় নাই বা ফরেনার্স, তারাও আসলে এই নামটা মানে ভুল করে বললেও অত ভুল করতে পারবে না। হ্যাঁ, মিত্র থেকে হয়তো বা মিত্র হবে। হ্যাঁ, বাট রে আর কি মানে কুমিল্লা থেকে কামিল্লা হয়ে যাবে না আর কি, you know what I mean? Like it will be like Mitro will become Mitro, right? So we were like, okay, this is interesting. And we were really busy when we started. এখন অনেক busy, so আমরা just একটা ফন্ট খুলে কালার টালার দিয়ে দুইটা কালার দিছি। এই কালারটাই ভালো লাগছে because it's a color of wealth. I also was like, okay, if in the future টঙের দোকান থেকে শুরু করে ছোট ছোট জায়গায় জায়গায় যদি মিত্র পাওয়া যায় বা মিত্র কোনো প্রোডাক্ট থাকে, এমন একটা কালার হইতে হবে যেটা বিকাশ বা নগদ বা elite paints or like whatever ক্ল্যাশ না করে, রাইট? সো সবকিছুই হচ্ছে লাল, নীল, হলুদ, সবুজের মধ্যে, কিন্তু এই পার্পল কালারটা আসলে ভাই ইউজ করা হয় নাই। সো এই কয়েকটা কারণে আমরা এভাবে করে we thought about it. Quite bit expression. Sir, one thing more, মিত্রতে বললে যে actually we feel a attachment. We feel the attachment with us and Mitro. So, sir, first question that I want to ask you. So, can you tell us about your journey as an entrepreneur and how you come up with the idea like Mitro Fintech Limited?
So entrepreneurship অনেক idea ছিল, like why you would choose Fintech Limited? Yeah, we have to go 10 years back. আমি অনেক কিছু ট্রাই করছি, হয় না, কাজ করে না, কিছু সময় কাজ করে, বাট we'll have to go back to university times, তখন থেকে আমি কিছু না কিছু আর কি করতাম, কিছু ট্রাই করতাম, অনেক এক্সাইটেড হতাম with the ideas of business. So like starting with simple things like selling, ওই বৈশাখী মেলা হইতো, সো মেলাতে ছোট ছোট জিনিস বিক্রি করা, তারপরে হতে পারে যে একটু টুর্নামেন্ট, ফুটবল এগুলা অর্গানাইজ করলাম, ইভেন্টস অর্গানাইজ করলাম। And ওই সময় it was like good money, like 10-12 years ago, making 12 plus years ago, একটা টুর্নামেন্টে 40,000 টাকা হয়ে যেতে পারতো। একটা হাই ক্লাস 10 এর ছেলের জন্য একটা 40,000 টাকার পেচেক, হ্যাঁ, at that time is really really nice, right? So anyway, তারপর কানাডাতেও আমি যখন পড়তাম, ওখানেও আমি একটা এক্সেলারেটরের পার্ট ছিলাম, যেখানে আমি কিছু একটা ই-কমার্স কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করেছি আমার নিজের। তারপরে যেটা ভাবলাম যে আসলে কানাডায় থাকতে চাই না, কারণ I didn't really like the country. I thought it was very socialist. আর socialist environment-এ it's hard to break through. আর second হচ্ছে যে as an immigrant you have to start from scratch because you don't have a uncle in investment banking, or you don't have a chacha mama fupu family friend in higher places. So immigrants really have to start from scratch, and ওই disadvantage-টা আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যদি ওই disadvantage নিয়ে কিছু করি, probability of success was lower, অথবা সাকসেস হলেও মানে সিলিং থাকতো একটা। Yes. So Definitely. whereas in বাংলাদেশ আমার কাছে লাগে যে one, the opportunities were good, and secondly kind of having community and family and friends, Yes. that makes the experience better. And also like the Canadian weather was not something I liked anyway. So yeah, তারপরে আসলাম, তারপরে ওই joined this company, joined Ilias was doing Patao, so I was like pretty early. I basically launched the motorcycle and cars business from ওখানে played a pretty decent sized role for a couple of years. তারপর আরেকটা স্টার্টআপ করলাম, ভালো ক্যাপিটাল রেজ করলাম, ফেল করলো, then we moved on. তারপর কিছু কনসাল্টিং করছি, helped other business owners and founders with their business. তারপর Mitro হলো। Mitro basically is in is in Fintech, right? Like we're in the lending. So Fintech এর তো অনেক pillars থাকে, payments থাকে, aggregation থাকে, অনেক কিছু থাকে। আমি অত ভালো করে জানি না, because আমার আসলে এত কিছু মাথা ঘামানোর সময় নেই। আমি যেটা জানি যে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা মানে lending fintech business, right? So আমরা small businesses এবং workers, employees দেরকে help করি their financing support-এর জন্য। It's a really big problem. Bangladesh is a pioneer in microfinance, so this wouldn't be the first time that some kind of lending became a pure success and then a global model from here, right? Like microfinance. So yeah, I mean আমরা প্রবলেমটা দেখলাম, বাট অন্য একটা টার্গেট অডিয়েন্সের জন্য, and then করলাম, দেখলাম হইলো, তারপর করলাম, হইতেছে, আগাচ্ছে, গ্রোথ আসতেছে, revenues বাড়তেছে, impact হচ্ছে, team grow করতেছে. When I say team grow করতেছে, I don't say in numbers. I think number of employees is a vanity metric. মানে anyone, number of employees বাড়ানোই মানে না যে company successful হচ্ছে, right? Rather like যত কম মানুষ দিয়ে কত বেশি output বের করা যায়। So ওখানে we try to invest in education and skill sets, mindset for the team. So when I say team is growing, I also mean like team is growing as people, right? And so they're developing. Anyway, so yeah, I mean, Mitro's got a long way to go. So anyone, other businesses আছে, small medium businesses, আপনারা মিত্রতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য। আমরা 60 থেকে 90 days 10 years ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেই,
partner with a microfinance institution. We make credit decisions in 72 hours. If you go to a bank, it'll take you 6 months, 3 months, really long time to get a loan. We do it in 72 hours. We may give you a decision. So অনেক advantages আছে, but still early days. ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। সো ভাই হচ্ছে অ্যাজ ফার আমি হচ্ছে আসলে হচ্ছে আপনাদের ব্যাপারে মোটামুটি একটু ঘাটাঘাটি করছে। তো হচ্ছে I saw আপনাদের কোম্পানি তাদের যাত্রা শুরু করে 2022 তে, অ্যাজ ফার আই নো। সো নাও ইটস 2024। সো 2024। সো এই 2 বছরে অ্যাকচুয়ালি কারেন্টলি আপনারা মোটামুটি একটা স্টেবল একটা ফেজে মোটামুটি চলে এসেছেন। সো ইন দ্যাট কেস অবভিয়াসলি অনেকগুলো অবস্টেকল ছিল আপনাদের সাইডে। তো হাউ ইউ পিপল ওভারকাম দোজ অবস্টেকল? I mean, like any obstacle, as long as আমার কাছে লাগে যে any obstacle can be faced. Overcome হবে নাকি জানি না, but face করা যাবে if you have the right team and partners, right? In this case, our investors, I would view them as our partners. Yes. Our team, our client base. So I don't know how we did it. That's a whole another case study, but I think what's important is feedback loop. এভাবে চিন্তা করো যে ডেফিনেটলি তোমার একটা অ্যাকশন আজকে নিলা, মানে এই অ্যাকশনের রেজাল্টটা পেতে কিন্তু টাইম লাগে, রাইট? সো লেটস সে ইউ বট আ জমি টুডে। এখন এই জমিটা থেকে আসলে এটার দাম বাড়বে না কিনা বুঝতেও 3 বছর লেগে যায়, রাইট? তারপরে বুঝা যাচ্ছে এই জমিটা আসলে কিনা ভালো হয়েছে না কিনা। কিনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বলতে পারবো না যে কিনা ভালো হয়েছে না কিনা, রাইট? So same with like purchasing a car, right? But the issue is these purchases or these decisions have a very delayed feedback loop. So জানতে জানতে অনেক টাইম লাগে। But when it comes to startup, or a fast growth business, whatever it is, এত টাইম নেই। আমরা তো আসলে 2 বছর যদি ডিসিশন মেক করে ওয়েট করি দেখার জন্য কি হয়, উইল বি ডেড, রাইট? সো our objective has always been যে একটা ডিসিশন নেওয়ার পরে কত তাড়াতাড়ি ফিডব্যাক লুপটা কালেক্ট করা যায় টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই ডিসিশনটা কি কেমন ছিল, এবং এই ডিসিশনটা থেকে যদি ফিডব্যাক লুপটা 3 দিনে আসছে বা 1 মাসে আসে, 15 দিনে আসে, যত তাড়াতাড়ি জানা যায়, রাইট? কারণ যত তাড়াতাড়ি জানবো তত বেটার আমাদের ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং হবে, এবং তত বেটার আমাদের ইন্টারনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে অফ আওয়ার ওন বিজনেস, right? Because when you start a business, you learn about your own business while you do it, you know? Yes. So one of the things so ওটাই আর কি, মানে at feedback loop is that key takeaway, right? Like you gotta like have quick feedback loop. So then I must ask one thing or tell one thing. I also started a business when I was in the second year. So actually this business was আমি করছিলাম কি ম্যাঙ্গো সেল দিতাম। সো অ্যাকচুয়ালি আই এম ফ্রম রাজশাহী। সো ইন দ্যাট কেস রাজশাহী থেকে আম আনতাম এন্ড দেন ভার্সিটি এরিয়াতে যেগুলো আছে আই ডেলিভার্ড দোস ম্যাঙ্গো। সো এটা মোটামুটি বেনিফিশিয়াল হয়েছিল। সো ইন দ্যাট কেস আরো ইচ্ছে ছিল যে সামথিং ডিফারেন্ট করার। সো হোপ যে নিয়ার ফিউচারে আই ক্যান ডু সামথিং বেটার। So sir, so one more question. What said? Yes sir, definitely. So as already বলেছি মার্কেটে অনেক ফিনটেক কোম্পানি আছে। So what makes Mitro different from other companies? মানে এই কোম্পানিগুলো কি মানে আমরা যা করি তাই করি নাকি অন্য কিছু করে?
হ্যাঁ, লাইক হচ্ছে ফিনটেক কোম্পানি তো অনেকগুলো তো ওয়ার্ল্ডে এক্সিট করে, লাইক অনেক কোম্পানি হচ্ছে সেম কাজ করছে, যে আপনাদের হোয়াট ফিনটেক কে আলাদা করছে কিভাবে, বা হোয়াট মেক্স ফিনটেক ডিফারেন্ট দ্যান দোজ কোম্পানিজ অ্যাকচুয়ালি? No, I mean, I don't think that's like the right way to look at this, right? I think the way you know look at it is fintech is just an industry. It's like e-commerce. Think about it that way, right? টেকনোলজির মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, ক্যাটাগরির মধ্যে তোমার ফিনটেক একটা, ফিনটেকের মধ্যে মনে হয় 10-15টা ক্যাটাগরি আছে, তারপরে ফুড ডেলিভারি একটা ক্যাটাগরি, তারপর ই কমার্স একটা ক্যাটাগরি, ই কমার্স মার্কেট প্লেস একটা ক্যাটাগরি, ই কমার্স D2C একটা ক্যাটাগরি. So fintech is just another, I guess, segmentation of overall tech universe, right? And then fintech এর আন্ডারে তো অনেক কিছু থাকতে পারে, এই যে পেমেন্টস থাকতে পারে, থাকতে পারে, ক্রেডিট স্কোরিং থাকতে পারে, হাবিজাবি অনেক কিছু থাকতে পারে, আর অনেক অনেক ধরনের ক্যাটাগরি আছে। সো আমরা যে ক্যাটাগরিতে এক্সিস্ট করি ফিনটেকের মধ্যে, সেটা হচ্ছে এসএমই ফাইন্যান্সিং, হ্যাঁ আমাদের ফোকাস। সো ওইখানে প্লেয়ার্স কারা আছে, ওখানে কিছু ব্যাংকরা অপারেট করে ওই স্পেসটাতে, তারপরে কিছু মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেট করে ওই স্পেসটাতে। আওয়ার অবজেক্ট আমাদের অবজেক্টিভ হয়তো তার থেকে একটু ডিফারেন্ট, আবার অনেক দিক থেকে সিমিলার। হ্যাঁ, আমাদের মেইন অবজেক্টিভ ইজ টু ডু দিস ইন আ ওয়ে দ্যাটস যতটা পেইন ফ্রি করা যায় ফর স্মল বিজনেস ওনার্স। হ্যাঁ, কারণ বিং এ বিজনেস ওনার ইজ হার্ড। মনে করেন আপনি একটা কাজ পেলেন, একটা ওয়ার্ক অর্ডার পেলেন, তারপরে ওয়ার্ক অর্ডারটা, আচ্ছা বেশ ব্যবসা শুরু করলেন, তারপরে আপনি একটা ওয়ার্ক অর্ডার পেলেন, ব্যবসা শুরু করতে তো অনেক কষ্ট হয়েছে, তারপর একটা কাস্টমারকে কনভিন্স করতে অনেক কষ্ট হয়েছে, সে একটা ওয়ার্ক অর্ডার দিল একটা কাজের, মানে এই কাজটা যে ফুলফিল করা লাগবে এটার জন্য সে অ্যাডভান্স দিল কিন্তু কম দিল, তারপরেও ইউ নিড মানি টু ফুলফিল দ্যাট অর্ডার, এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু আস্ক 20 পিপল টু গিভ ইউ মানি, এন্ড দেন এটা একসাথে একজন আজকে দিবে, একজন 10 দিন পরে দিবে, একজন দিবে না। হ্যাঁ, এইভাবে করে টাকা সংগ্রহ করে কোন রকমে একটা সাপ্লাই কিনে টিনে অর্ডারটা ডেলিভারি করা, রাইট? দ্যাট ইজ আ ভেরি হেক্টিক অ্যান্ড পেইনফুল প্রসেস। হ্যাঁ, আমরা এই পেইনটা আমরা ইমাজিন করি যে এই পেইনটা আমরা থাকলে কোনো না কোনো ফিউচারে এটা থাকবে না। হ্যাঁ, that's how we view the future. And our objective is to do all of that using technology and digital intelligence, right? So yeah, I think objective এর দিক থেকে আমরা একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, মানে ব্যবসায় ডিফারেন্টলি চিন্তা না করলেও হয়, যেটা আসলে ঠিক মতো করতে পারলেও ব্যবসা ভালো করা যায়, এটাও আরেকটা ফর্মুলা। হ্যাঁ, সবাই চায় যে একটু ডিফারেন্ট কিছু করতে, একটু হ্যাঁ মানে ডিফারেন্ট হয়ে গেছে একটা বাজওয়ার্ড। হ্যাঁ, অনেক ব্যবসা আছে যে যেমনে চলতেছে ওটা ভালো মতো করতে পারলেও অনেক লাভবান হওয়া যায়, অনেক ইম্প্যাক্ট করা যায়, হ্যাঁ অনেক বেনিফিট বের করে নিয়ে আসা যায়। সো স্যার হচ্ছে আমরা কি অডিয়েন্স থেকে কিছু কোশ্চেন নেব? লাইক देयर আর লটস অফ কোশ্চেন, শুড উই টেক সাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া শিওর। Definitely. So sir, the first questions, the first question is, what will you prefer, taking risk or keeping liquidity as a new entrepreneur? What's the question? What will you prefer, taking risk or keeping liquidity as a new entrepreneur? What will you prefer? Completely depends on your situation. So এখন যদি কারো সিচুয়েশন থাকে যে মানে এই মুহূর্তে লিকুইডিটি রাখতে হবে কোনো একটা কারণের জন্য, সে লিকুইডিটি রাখবে। কারো যদি মনে হয় যে রিস্ক নিবে, সে রিস্ক নিবে। আই ডোন্ট নো, মানে দিস ইজ আ ভেরি সাবজেক্টিভ মানে অ্যান্সার, রাইট? কারণ এটা তো আসলে যার যে সিচুয়েশন। এখন তোমার যদি বাসায় প্রত্যেক আমাকে দেখা এসান, আর ইউ স্টিল হিয়ার? হ্যালো? ডিড ইউ গেট চপড? সরি স্যার, একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছিল, এখন ঠিক আছে। ওকে, আমি যেটা বলতেছিলাম যে এখন ডিপেন্ড করে, তোমার একটা উদাহরণ দেই যে
if someone needs to pay for their family and pay the rent, pay for food for the family, they will think one way, কারণ তার মাসের শেষে ওই পেমেন্ট গুলো না দিতে পারলে it's survival, right? It's survival of self and family and all that. ওই মানুষের সিচুয়েশন একরকম, আরেকজন যে মনে করেন রেন্ট বা ফ্যামিলির বাসা আছে বা নিজের আছে, সে ওখানে থাকে, এই টেনশন গুলো নিতে হয় না, সে আরেকভাবে খেলবে। মানে খেলার মাঠ তো আসলে সবার জন্য সমান নয়, যে যার মতো খেলতে হবে। সো আমরা কি হচ্ছে আর কোনো কোশ্চেন নেব অডিয়েন্স থেকে? হ্যাঁ, sure, I definitely appreciate that. Okay. So here's another one question. Sawal Hossain Tamim bhai asked, bhaiya, would you say যে বাংলাদেশে বিজনেস স্টার্টআপ শুরু করা বাকি কান্ট্রি গুলো যেগুলো আছে ওগুলোর চেয়ে হার্ডার নাকি ইজিয়ার? আমার কাছে লাগে বাংলাদেশ যেকোনো কিছু করে অনেক কঠিন। মানে there's a lot of friction no matter what we try to do here, right? Starting with anything. তুমি এখান থেকে তোমার কলেজে যাবা অথবা অফিসে যাবা, ওখানেও তোমার মানে ফাইট করে যেতে হচ্ছে, রাইট? তুমি একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাবা, ওয়েটারস আর নট ট্রেন্ড, সো দে ডু সামথিং রিডিকুলাস, ইউল বি লাইক কি এটা কি ধরনের সার্ভিস, তাই না? তারপরে এয়ারপোর্টে যাব, এয়ারপোর্টের মানে বিহেভিয়ার ইজ এমন ভাবে ব্যবহার করবে যে আমরা এখানে চুরি করতে আসছি। মানে খুবই ফ্রিকশনটা আসলে এই ইমার্জিং মার্কেটসে ফ্রিকশন থাকবে। এট দ্য সেম টাইম ইটস ইম্পর্টেন্ট টু বি অপটিমিস্টিক। এই দেশে অপটিমিজম না থাকলে ইউথ ভেঙে পড়বে। I think everyone should be optimistic, and that's the only way to survive and then excel in this market, right? So generally, yeah, I agree, business is harder here, but at the same time, there's a lot of gaps যেটা অন্যান্য ডেভেলপ মার্কেটে হয়তো বা নাই। At the same time, you are from here, you don't have advantages in other countries. You can't go to India tomorrow or Singapore tomorrow and overnight we have the network, capital, connections, whatever needed, or market knowledge to do anything. You're Bangladeshi, so you ideally, if you're trying to build something, you got to build it here, or you got to build it here or sell it to the global market, right? So মানে প্লে দ্য কার্ডস ইউ হ্যাভ ইন ইউর, মানে পোকার খেলার মতো। পোকারে এখন হাতে কার্ড আছে, কার্ড তো চেঞ্জ করা যাবে না, সো ওই কার্ড দিয়ে খেলতে হবে। ইয়েস স্যার। জি স্যার, হচ্ছে দেন নেক্সট কোশ্চেন ইফ আই সো আই থিঙ্ক অডিয়েন্স থেকে আপাতত কোশ্চেন আর নাই হচ্ছে। নেক্সট আই উইল মুভ টু মাই নেক্সট কোশ্চেন। সো অ্যাজ most of the young people, like কিছুক্ষণ আগে আমি আমার নিজের কথাও বলেছিলাম, so many people want to start their own startup, so according to their own ideas and to fulfill their dreams or become an entrepreneur. So how do you see them and what advice you want to give them? Like I've thought about this many times. আমার কাছে এটা আমার ব্যক্তিগত opinion, very personal, based on everything I've seen since I moved back to Bangladesh in 2016. Again, sports, right? If you are not trained and prepared to go and play a match, you will be destroyed. So prepare and build yourself before you try to do your own business entrepreneurship. এখন মানে অনেকে কোয়ালিফাইড না আসলে স্টার্ট করার জন্য আমার কাছে লাগে। So if you are really not at that level, you have global understanding of the world, you have understanding of the markets, you have understanding of how capital moves, you have understanding of whatever you're trying to do, right? Like trading, you have management experience, you have seen the best in practice in other places, or you've been trained, whatever, or you have experience, or you've tried before and failed. It's going to be really hard, and you're probably going to be a very small business. So if you want to actually grow a real company, get trained.
And I'll tell you Yes, why. yes, sir. I'll tell you why. Because if you don't have the training, you won't be able to talk the talk or think how you need to think. If you can't think the right way, you cannot talk the right way. If you can't talk the right Yes, sir. way, you won't get investors, you won't get bank money, you won't get support, you won't get clients, Yes, yes. right? এখন একটা তোমার মানে অ্যাম্বিশনের উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? এখন আচার বিক্রি করা যায়, আচার আমি বাসায় বানায় 5 জনের কাছে দিয়ে আসতে পারি, এই ক্লায়েন্টরা নিবে, বাট দ্য মোমেন্ট ইউ হ্যাভ টু গেট আ BSTI সার্টিফিকেশন এন্ড ডু ডিস্ট্রিবিউশন ইন আ মডার্ন ট্রেড, রিটেল এন্ড অল দ্যাট, তখন কিন্তু ট্রেনিং ছাড়া আসলে অনেক কঠিন ব্যাপারটা। সো এক্সাম্পল, সো just something as simple as আচার, যেটা এখানে চুলায় বানানো যাচ্ছে, but that item itself can have various levels of scale. You can export it, right? You could. So আমার এখানে সাজেশন হচ্ছে যে না বুঝে শুনে লাভ না দিয়ে একটু মানে ট্রেন হওয়াটা ভালো, ট্রেনিং থাকাটা ভালো। So yes, sir, definitely, sir. So আমি যদি আমার own experience share করি, like still I didn't start any startup or anything, but recently আমি কয়েকটা স্পন্সরশিপের জন্য মুভ দিয়েছিলাম, লাইক হচ্ছে here আমাদের কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে হয়েছিল, and then we talked with them about their benefit, what they will get to by us. সো দেন হচ্ছে তাদেরকে ম্যানেজ করার যে বিষয়টা, তো হচ্ছে এক্স্যাক্টলি তারা যদি বেনিফিট না থাকে বা তারা যদি আদৌ এখানে তাদের কোনো মুনাফা না পায়, ডেফিনেটলি দে অন্ট গোনা কাম অর ডু স্পন্সর অর এনিথিং। সো ডেফিনেটলি হচ্ছে এদিকেও বিষয়টা হচ্ছে সেমই। সো স্যার, ইফ উই এগেইন মুভ টু Mitro, your company, so sir, I have one other question. So could you share some insight into Mitro Fintech's current market position, and what are your future growth strategies or mission vision about Mitro Fintech? So can you share your mission or vision with Mitro Fintech? হ্যাঁ, মানে আমি তো আগেই বললাম যে we want people to be able to access, we want small businesses to access growth capital, working capital without pain. So that's really the mission, right? So bringing financial wellness to all these people. So ওই পেইন পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম স্পেসটা। এটা নিয়ে আসলে কত দূর যায় আমি জানি না, কারণ I can talk all day about a vision, I can talk all day about a vision, I can make a business plan, I can make graphs, I can show you year over year 30, 50, 40% growth, right? But all of that doesn't matter, because plans are plans until it hits execution. So all I know is we're executing the business. All we know that next week we're going to grow. All we know we are going to impact more businesses next month. And that's all I know. Everything else is not in my control. So I don't know. All I know, the team is working hard and they're going to deliver results next week. And then we'll see. Yes, definitely. Yeah, we're very execution first as a company. But overall, আগাচ্ছে। আমাকে একবার when I was in university, really interesting, একটা ইন্টারভিউতে গেছিলাম। So I think that was my first job. I worked at a gym. আমি জিমের ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, how do you define success? And I was like, if I'm better than yesterday, that's success. So ও হেসে দিয়েছে যে এত ভালো অ্যান্সার। সো ওইটাই মানে আসলে আমাদের কোম্পানি যদি নেক্সট উইক গত সপ্তাহ থেকে বেটার রেজাল্টস আনে, তারপরে তুমি যদি এটাকে 52 উইকস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, 52 উইকস এ কোম্পানির চেহারা বদলায় যাবে। And if you talk to the team members inside the company today, they will tell you 52 উইকস আগে আমাদের এই কোম্পানির চেহারা একদম ডিফারেন্ট ছিল, ইনসাইড এন্ড আউট, রাইট? In 52 weeks, it'll be a very different environment and a very different stage, right? So all we can control is execution. There's a book called 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. I read that like years ago when I was in uni. And I'm very lucky যে এরকম high quality content আমি access পেয়েছি when I was younger, and that has made me the kind of person I am. And I do appreciate the discipline that I have and the execution capabilities that the team has. So
ওইখানে একটা ল ছিল, 7 হ্যাবিটের একটা হ্যাবিট ছিল যে কন্ট্রোল দ্য কন্ট্রোলেবলস, রাইট? সো আমার কন্ট্রোলে যেটা আছে আমি জানি, এখন বাকি কিছু জানি না, জানতে চাই না, সেটা কন্ট্রোল করতে পারবো ওটা করবো আর কি। So ভাইয়া হচ্ছে from my perception আমার হচ্ছে হ্যাঁ। দুই থেকে আরেকটা কোশ্চেন ছিল। So is it tough for youngster for become a CEO or in the top position of a company, director or like that? So is it tough? মানে how এখন there's a joke called LinkedIn CEOs. হ্যাঁ, মানে সবাই তো সিইও হতে পারে। আমার কাছে যেরকম মনে হয় যে আমিও কোনো সিইও না, কারণ unless you're like really a CEO of a big company, are you really a CEO? You're just like like a business manager, right? I think of myself as a business manager. CEO happens to be a title, right? But actually what I do is I manage the business. So I think titles ভুলে যাওয়া উচিত, এসব আইডেন্টিটি, মানে মানুষ অনেকটা আইডেন্টিটি নিয়ে বেশি অবসেস থাকে। লাইক আমার কাছে লাগে যে টু মেনি পিপল অপটিমাইজ দ্য আইডেন্টিটি অনলাইন, আইডেন্টিটি নিয়ে বেশি কাজ করে, বাট অ্যাকচুয়ালি কাজটা কম করে আর কি। হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যে এই একটা বিহেভিয়ার প্যাটার্ন আমরা দেখতে পারি অনেকের মধ্যে। anyone can start a company, right? Anyone can start a company as long as you can make something people love. Can you make something people love without training, with just pure creativity? I don't know. But to make something people love, you need other people to help you to build it. You need other people to finance you to hire people. You need understanding of markets. You need abilities to research on customers, right? So এই জিনিসগুলো আসলে ট্রেনিং ছাড়া আসাটা কঠিন। So again, like going back to my initial advice is get some training. So definitely, sir. Sir, এখন can we take some of the question from the audience? Yeah, sure. Sure. So, question হচ্ছে একটা হচ্ছে there are the questions from the audience. Which one is more preferable in entrepreneurship? Risk taking or being balanced? Which one is more preferable? I think stacking on risk is very dangerous. What I mean by stacking on risk is, let's say, multiple assumptions একটার উপর একটা stack করা অনেক risky. So risk taking is not a black and white event, right? Taking risk is not black and white. So অনেক সময় মানুষ মনে করে যে একটা জিনিস করাটাই মানে risk না। You want to think about risk on many levels, right? So risk stack করা একটার উপর একটা is very dangerous, and what I mean by that, এখন আমি একটা এক্সাম্পল চিন্তা করতেছি যে একটা প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করা হবে, একটা প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করা হবে এবং বায়ার বলেছে ইম্পোর্ট করে সেল করা হবে। বায়ার বলেছে যে এটা তাকে কেজিতে 130 টাকা দিবে। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, তারপরে যখন ইম্পোর্টটা করা হচ্ছে যে যখন মালটা পৌঁছাবে তখন যে ডলার রেট, ওই রেটে এটাকে প্রক্রিয়া করতে হবে। আচ্ছা, সো এখানে দুইটা মুভিং পার্টস। ওকে, যখন অর্ডারটা দেওয়া হচ্ছে, ইউর টেকিং অন ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক, যে এই জিনিসটার প্রোডাক্টের প্রাইস আজকে লেখা আছে 110, বাট এক্সচেঞ্জ রেট চেঞ্জ হলে ইট ক্যান গো আপ টু 125। আচ্ছা, যদি আজকে 110 থাকে এবং বায়ার বলে থাকে 130, তার মানে 20 টাকা প্রফিট। কিন্তু যদি এটা 125-এ চলে যায় তখন 5 টাকা প্রফিট, রাইট? সো ওইদিকে বায়ারের সাথে কোনো গ্যারান্টি করা হয় নাই যে সে কিনবেই। সে বলেছে, কমিটমেন্ট দিয়েছে, বাট নাও কিনতে পারে। So you're taking on two risks at the same time, right? That's risk stacking. So look, when you start stuff, try to control risk. Risk stack করলে things can really blow up on your face. আমাদের দেশে এটা হয়, যেটা আমি দেখেছি যে
কেউ বিজনেস শুরু করলেই বলে রিস্ক নিচ্ছে। নো, দ্যাটস রিয়েলি নট। হাউ ইজ ইট? I think business start করার থেকে একটা জবে সারা জীবন থাকা and then being 55 years old and only being dependent on someone else's company and your job is more risky than having your own freedom. So I have very different ideologies, right? I fear that I'm going to be 50 years old or 60 years old. I am going to be not at my prime and I will still be dependent on, let's say, salary, right? And if that person who's paying me the salary feels that they don't need me, they can let me go and the next day I have no income, right? That is risky. That's more risky than going and you're 20, in your 30s and taking, 1 year to try something, right? Versus you're stuck for life until you die, right? Like, what's worse? Think about it. Okay, definitely, sir. I think audience got the answer. Sir, we are very happy to have you on the 100th episode of Behind the Journey. So, if you could share some experience or tell something about YSSE, as হচ্ছে আপনি আজকে আমাদের শোতে এসে আপনার অনুভূতি কেমন, like that. No, this is good. I mean, I don't know exactly what kind of workshop you host, but I do think there's a need for bridging industry experience to people in universities. A lot of these universities don't have the best education system, being frank. And a lot of the things we learned, the thing is, the world moves at a faster pace than academia, okay? Technology moves at a faster pace than academia. So what you're learning today in sitting in your classroom may not be relevant in 5 weeks' time, may not be relevant by the time you graduate. So we kind of, the bridge is really important so that we কি বলে সময়ের সাথে মানে মানুষ মিলে চলতে পারে. So I think ওইটা অনেক ভালো. So and thanks for having me today. I had a great time discussing. Thank you. Okay, thank you, sir. Sir, we are in the end of our show. We appreciate your attending in our event and share your experience. I and YSSE wish you and your company very best of luck. আশা করি আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে অনেক তাদের কোশ্চেনে অ্যান্সার পেয়েছে এবং in future anyone who is interested to start a startup, so they gain valuable insights from you. So thank you, sir. আশা করি soon or near future অন্য কোনো সাথে আপনার সাথে আবার দেখা হবে বা হচ্ছে কোলাবরেট করা হবে। Definitely best of luck for Mitro and best of luck for you. Best of luck, sir. তো আর আমি আমাদের অডিয়েন্সকেও থ্যাংক ইউ স্যার। আর আমি আমার অডিয়েন্সকেও পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের সাপোর্ট করার জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পরবর্তী এপিসোডটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি বিহাইন্ড দ্য জার্নির 100তম এপিসোড শেষ করছি। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।